Короче, эта собака все время ее стригли в намордник. Она меня тоже раньше кусала. Сегодня первый мой раз, что она ни разу меня не укусила. Короче, весь прикол в чем? С ним надо работать. Очень сильно уверенная в себе, сознанием дела, с большим терпением, нежностью. Такой типаж собаки. Маленький, противный померанчик, с тяжелой, наверное, судьбой какой-то, потому что только от жизни тяжелой собака бывает. Кусачек. Тяжелые и грумеры дебилы были, которые все через жесткость с ним, в общем. Он любую манипуляцию раньше воспринимал как угрозу жизни. У меня ушло 2,5 года, чтобы вот так вот собака себя во время груминга хотя бы, вообще вам кажется со стороны, что это идеально. На самом деле это большое-большое достижение. Он так никогда не давался стричься. Жалко, не сняла, какой он был до этого, потому что не люблю собак снимать, но красивые. Блин, даже баньку прицепила, он меня не укусил. Это прям достижение. По поводу того, что я оставляю собак здесь на столе, это я 100% знаю, не соскочит. Но так делать нельзя. Ну как нельзя? Нельзя, кроме меня. Потому что, например, в Китае там вообще собаки все без утяжек стоят часами, и никто по этому поводу не парится. Сейчас сказала, прикиньте, ухожу, он такой раз и выиграл. Больно ему пальчик, некуда его мучить. Ну а что он пальчиком красиво. Смотрите, у меня другая собака.